טובות ביותר בישראל היא ספרים באנגלית, שמסתתרת בדירה פרטית בעיר העתיקה של צפת. כל חובב ספרים מוזמן לשאול בלא תשלום כל אחד מאלפי הספרים והקלטות שמכסים את הקירות הצפופים. בשנים האחרונות הפכה הספרייה לאתר עלייה לרגל לתושבים מכל רחבי הגליל. מאחוריה עומדת אידית גייגר, בת 88, אישה קטנה עם לב רחב ו30,000 ספרים שישאירו את עולמכם. כתבתו של פרדי גרובר. עיר המקובלים צפת. ברחוב הראשי יושב יוחנן עם בקבוק של בירה ומודה לאדוני כי טוב. חנה מסתתרת מפנינו מאחורי אריזת קרטון, אבל מתעקשת לעמוד דווקא מול המצלמה. הכיוון של המדרגות. צפת נתברכה מאז ומעולם בשפע של דמויות מיוחדות במינן. באנו לפגוש אחת מהן, אידית גייגר, בת 87 מארצות הברית. היא מתגוררת ברחוב הראשי, רחוב ירושלים, מאז שנת 1970. And giraffe socks, and giraffe scarf, and giraffe hat, and anything you can think of, giraffe calendars, you name it, we have it as a giraffe. 2,000 ג'ירפות יש לה לאידית גייגר בחדר השינה שמשקיף על הרי צפת. Giraffes. I love them. לא רק ג'ירפות היא אוהבת, גם ספרים באנגלית. מאז ילדותה בעיירה קטנה בוויסקונסין, הצטברו בספרייתה של אידית גייגר אלפי ספרים. בעבור הגברת גייגר, קריאה היא תשוקה שאי אפשר לעמוד בפניה. If you're a reader, you read cereal boxes and you read the telephone book. And, I mean, reading is the greatest joy there is. You can't imagine your life without books. Can't imagine it. Can't imagine it. And when people tell me that they don't have time to read, and they do say that sometimes, I cannot understand it. הגברת גייגר הייתה חיילת בצבא האמריקני במלחמת העולם השנייה. היא למדה משפטים באוניברסיטת שיקגו. הגיעה לצפת בעקבות בעלה המנוח שנולד בעיר. היא אם לשני בנים ושתי בנות. I read to my children every night of their lives. It used to be a family joke. If I had 20 for dinner, I ran upstairs, and in 6 minutes or whatever, I may have finished the book, but I read to them every single day. And I think it matters. את האהבה לספרים היא מנסה כעת להפיץ גם בקרב תושבי העיר. לפני 7 שנים הפכה הגברת גייגר את דירתה הצנועה לספריית השאלה. כל מי שדפק בדלת מוזמן להיכנס, להציץ ולקחת הביתה כל ספר שעורר את סקרנותו. Yesterday a mother brought in her child and asked for a book with a tape to help the child learn. And she doesn't have to pay anything. And I know she couldn't pay if she had to go to the city library. It's a tremendous satisfaction. צפת היא עיר חרדית בעיקרה, עם אוכלוסייה גדולה יחסית של דוברי אנגלית. רבים מהם דפקו בדלת. גם קיבוצניקים מן הגליל הסתקרנו וצלצלו בפעמון. הצפיפות בדירה גדלה. הגברת גייגר פנתה למשרד החינוך וביקשה עזרה כספית. And the reply was, English? Why do you need anything in English? So I stopped. An obscure language. I mean, who uses English? שנים רבות אספה כסף בעבור המגבית. כעת בצר לה פנתה הגברת גייגר לחבריה בחול, והם עזרו לה לזכור דירה גדולה שהתפנתה בקומת הקרקע של הבניין. חברים ומתפללים בבתי כנסת תרמו לה עד היום 30,000 ספרים. What's fun is when somebody comes in the first time and they look around and their jaw drops. And then they say to me, if you love books, it's like going into a candy store. What are you looking for? I'm looking for some adventures, which I like to read here in winter. Yeah, I think I'm going to go with this one, the bell jar. Sylvia Plath. Yeah. You know what a solar flare is? It's when the Shemesh Gadol makes a little... This is a sanctuary for a lot of people in Tzfat and surrounding areas, yeah. Not only is a place for, finding books and cassettes, but it's a meeting place for people. In this library on a Friday morning, you'll see the most Haredi people come in,
They don't read the usual general books. Mostly they read nonfiction, I find, particularly the men. And then you find the most chiloni that can be, and they all mix together. And I hear that's not true in a lot of other places. They kind of stay in their own world. היום הגברת גייגר נעזרת ב-34 מתנדבים מצפת ומקיבוצי הסביבה. ספריית ההשאלה שפעלה תחילה מתוך דירתה בקומה השנייה הולכת ומתרחבת. כעת היא פועלת גם מתוך בית הספר לנהיגה שעבר למקום אחר. גם כשרעם הקטיושות החריש את האוזניים בצפת בזמן המלחמה, המשיכה הגברת גייגר לשבת בספרייה, למיין, לחלק ולחכות בכיליון עיניים למשלוח הבא של ספרים מחול. Oh, when the shipments come, you just have no idea. It's like a treasure chest. ושקי הדואר הצהובים ממשיכים לזרום, מקנדה ומארצות הברית, מאנגליה, מניו זילנד ומאוסטרליה. ספרות יפה, ביוגרפיות, טייפים לעיוורים, כתבי עת, פסיכולוגיה, מדע בדיוני ואומנות. ספר לכל מצב רוח, לכל גיל. ולכל ספר שמצטרף לאוסף, יש לגברת גייגר מקום מיוחד, מקום חם בלב. It's kind of a joke among the volunteers. When you try to take out some of the older books, because we just don't have room for putting new books in, and books that people haven't read, it's kind of the joke when you bring it to Edith, well, can we get rid of this one? She says, oh, no, that's the best book in the library. And I've already run into hundreds of the best book in the library. But that'll be stamps. ומתברר שלא רק ספרים אפשר לקבל כאן. He sends stamps for the stamp club. What is the stamp club? Every 2 weeks, children come, and we teach them about stamps. And every child who comes gets to take home 20 stamps. And we get up to 200 kids. Yo, we need dinosaurs. Orthodox children? Very Orthodox. And from the stamps, they can learn about people. They never heard of Herzl, for example. And they don't know countries. And this was your idea, too? Yeah. But I collect stamps, so I had a lot of extras. And I don't like to sell things. I like to give. So I got this idea, and it works. It's wonderful. You're the Santa Claus of Tzfat. The Santa Claus of Tzfat. Yes, she is. Yeah, oh, not, you know, library, while it's a large part of her life, she does a whole lot of other things. I don't know if she told you, but, you know, people who need things, she knows people and does for people. You know, I need a new refrigerator or things like that. She's right there. She's the address. You know, for people who are really in need. It's a lovely book. I read primarily nonfiction. I love biographies, living somebody else's life, I guess. When do you read? On a Shabbat, I do nothing but read. And sometimes I can go through 3 or 4 books on a Shabbat. כאן בקורסה שמשקיפה על הרי צפת, היא יושבת וקוראת. יושבת וטובה תוכניות גדולות גם לעתיד. ואף שביקרה בחייה ביותר מ-70 ארצות, טוב לה כאן, עם אלפי הג'ירפות בחדר השינה, ועם עשרות אלפי הספרים שממתיקים לתושבי צפת והגליל את הימים. Every time somebody comes in and they say to me, oh, Edith, the main reason I stay in Tzfat is because of the library. I feel like somebody gave me $1 million. Why giraffes? Because they're so graceful. They're so beautiful when they move. This is my corner of the world. I would sit with that view and see all my giraffes around me. ואף שהיא חילונית בהכרתה, היא לא עוזבת את צפת עיר המקובלים עבור אף אחד. Well, I like a smaller place. And you can be the big frog in a small pond, you know. לא צפרדע, אלא נסיכה. הנסיכה Edith Geiger. I think they should isolate your genes and spread them all over the world.